your guard up. Siempre estabas pendiente del enemigo. You were always paying attention to the enemy. Nunca te descuidabas. You never gave your back. Pero cuando saliste de esa zona, But when you came out of that zone, vienes al área civil, you came to the civil world. descuidas You tu protección espiritual let go of your spiritual protection. y te olvidas And you forget que nuestro verdadero enemigo that our true enemy es Satanás is Satan. y está en todos sitios, And he's everywhere, incluyendo la iglesia. including the church. Está en todo lugar. He's in everywhere. Pero como la iglesia no se declara como un lugar de guerra, But because the church is not declared as a place of war, vienes con tu guardia espiritual baja you come with your spiritual guard low. y Satanás se da cuenta And Satan sees it. y viene el ataque And he comes and attack a través de un through hermano, a brother. a través de un hermano Through a brother. viene el ataque. He comes and attack. Y como es una persona que tú la conoces como un hermano, And because there's a person that you know him from like a brother, no te proteges espiritualmente. you don't protect yourself spiritually. Y ahí es que Satanás te da el golpe. And that's where Satan gives you the hit. Ahí es que viene la herida. And that's where Porque tú te descuidaste. because you put your guard down. La palabra de Dios dice, The word of God says, Satanás está Satan is como león rugiente, like a Roaring rolling lion, buscando looking a quien matar. who to kill. Todo el tiempo. Every time. No descansa. He does not rest. No descansa. He don't rest. Tenemos demonios asignados, We have assigned demons. pendientes They're, a nuestro descuido espiritual. they're looking for the time that we put our guard down, spiritual guard down. Muchos, aún siendo cristianos, A lot of us, even being Christians, hay áreas de tiniebla en nuestra vida espiritual. there's a lot of darkness in our spiritual Las hay. lives. There is. Áreas que todavía no han sido sanadas There's areas that are not healed yet, y están ahí escondidas. and they're hidden. Y de momento salen. And sometimes they come up. Quizá alguno diría imposible, pastor. They come out. Quizá alguno piensa es imposible, pastor. And sometimes people, we think that it's impossible. Yo no estoy hablando de que esté posesionado por el diablo. I'm not talking about you being possessed from the devil. Áreas todavía sin sanar, Areas still without healing. buenas para ser utilizadas por Satanás. They are being used by Satan. ¿Usted cree que no es cierto? You think it's not true? Ok. Le voy a dar un solo ejemplo. I'm going to give you an example. ¿Quién se acuerda de Pedro en Who la remember palabra? Peter in the word? ¿Alguien sabe quién era Pedro? Anybody remember Peter? ¿Alguien? Levante la mano aquel que haya escuchado sobre Pedro, Raise your uno hand. de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. From the 12 disciples, Peter. Raise your hand who heard about him. El Señor escogió a 12 discípulos God chose 12 disciples, y uno de ellos era Pedro. and one of them was Peter. ¿Ok? Y de los 12, And from the 12, habían 3 there was 3 que eran los más cercanos a that they were Jesús. very close to Jesus. Había momentos donde Jesús se iba a orar solo. There was a moment that Jesus went to pray by himself, A veces se iba solamente con ellos con 3. and sometimes he used to go with them 3, Y a veces se iba con los 12. and sometimes he went with the whole 12. Pedro en un momento dado exclamó, Peter, in one time, he claimed, si tengo que dar mi vida por ti la doy. if I have to give my life for you, I'll give it. Como cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Just like as we tell the Lord, Yo soy Lord, tuyo. do with us as you want. I Tú am eres lo yours. primero en mi vida. You are first in my life. Como Pedro, Just like Peter, como Pedro. like Peter. Y cuando arrestan a Jesús, And when they arrest Jesus, corrieron todos y se escondieron. they all ran and hid. Y cuando estaba él viendo la situación de Jesús dentro del pueblo, And when they were seeing the situation of Jesus in the town, una mujer le dice, And este es uno de ellos. a lady tell him, Yo lo he visto. he's one of them. I've Decía, seen no, him. yo no lo conozco. No, I don't know him. Él no había dicho unas horas antes, hasta mi vida doy por ti. Didn't he just say a few hours ago that I'll even give my life for you? A menos que hubiera otro Pedro dentro de ese grupo. That
I don't know, there was another Peter. maybe there was another Peter in that. Al poco rato uno dice, mira, este es uno de ellos, este es uno de ellos. A few minutes later, Un aleluya. they tell another person tell him he's one of them, No, yo no, yo and no. he says, "No, I'm not." Otro ratito más. And a little bit later, Este es uno de su aleluya, yo lo he escuchado, este eres del grupo de somebody ese says, tipo. "He's one of them. I've seen him. He's one of them." Peter says, "No." Posiblemente habló hasta malo. Posiblemente habló hasta malo. Possibly he even talked bad. Estaba desesperado, He was desperate. de pánico, He was panicking por miedo a que lo arrestaran también. with fear that he will get arrested too. Pero eso no fue el que había dicho unas horas antes, hasta mi vida doy por ti. Didn't he just say a few hours ago that he'll give his life, No sé, even his tengo life que for leer him? otra, voy a leer otra edición a ver si que esta edición está mala. I don't know if this edition of the Bible is wrong, but there's no other edition. Pedro era de los más cercanos. Peter was one of the most close ones. Cuando Jesús se va a When Jesus preparar leaves to prepare para el arresto, for the arrest, Pedro hace la siguiente exclamación: Peter says the following: Señor, Lord, no permitas que te pase eso. don't let them No, do no that. lo hagas. No, don't No let lo them. hagas, Señor. Don't do it, Lord. Suena lindo, ¿verdad? Que suena como amoroso. It sounds beautiful, right? It ¿Verdad? Uno sounds- diría, wow, que mucho amaba a Pedro, a It sounds Jesús, lovely, ¿verdad? right? Fíjate He qué loved Peter a lot. preocupación. Look how he was worrying about him. Pero sin embargo, Jesús era como medio cranky, ¿verdad? But Jesus was a little cranky. ¿Sabes lo que hizo Jesús? You know what Jesus did? Se viró y lo miró de frente. He turned around and looked at him in the eye. ¿Sabes lo que le dijo? You know what he said? Gracias, Pedro. Thank you, La Peter. verdad que tú me amas tanto. You really love me a lot. Fíjense, ninguno de ustedes 11 se ha preocupado como Pedro. Now, none Fíjense of cómo you me have ama. worried about me No fue like eso, Jesus. ¿verdad? Look like he loves me. Quizás nosotros hubiésemos Did dicho he say eso. that? Nosotros quizás hubiésemos dicho eso por el espíritu de pena que Maybe nos us. engañara. Maybe we've said that sometimes for the spirit to be deceived. Pity spirit. The spirit, yeah, Pity the pity spirit, spirit. Espíritu de pena. the pity spirit. La pena Pity no es de Dios. is not from God. La misericordia The es de mercy Dios. is from Jesus. Jesús se viró y le dijo, apártate de mí, Satanás. In that situation, Jesus turned around and told Peter, ¿Cómo? "Get away from me, Satan." A Pedro, To Peter, su pana, his friend, uno de los más cercanos. one of the closest one. No puede ser. No, I can't be. Tengo que haber escuchado mal. I must have heard wrong. Apártate de mí, Satanás, porque me ha sido estorbo en muchos momentos. Get away from me, Satan, because you have been a barrier for me in a lot of times. Jesús tenía un discernimiento de espíritu extraordinario. Jesus had a great, extraordinary Discernment of spirit. discernment of spirit Porque él llevaba una vida de relación con su Padre extraordinaria. because he was living life extraordinary with his Father. Por eso él podía detectar al enemigo inmediatamente. That's why he could detect the enemy immediately. Él no se dejó engañar por la persona física que él veía. He didn't let himself get deceived by the physical person that he'll see, Por el fruto de lo que salió de la boca. by the fruit that came out of the mouth. Él sabía que de Dios no venía. He knew that from God it wasn't coming. Satanás no quería que Jesús entregara su vida por Satan didn't nosotros. want that Jesus gave his life Y for us. utilizó a un allegado de él, And he used the closest one to him, alguien que él amaba mucho, somebody that he loved a lot, para tratar de engañarlo. to try to deceive him. Escuchen esto que les estoy diciendo. Listen to this that I'm saying. Usó a uno de los 3 más cercanos a Jesús. He used one of the 3 that were closest to Jesus, Alguien que era bien importante para Jesús. somebody that was very important to Jesus, Alguien con quien Jesús compartía momentos que no compartía con los otros 9. somebody that Jesus spent some times that didn't spend with the other. Escuche bien esto. Escuche bien esto. Listen to this very closely. Esto es una estrategia satánica que continúa siendo usada por el diablo. This is a satanic strategy that keeps on being used by Satan. Pero como Jesús tenía su relación establecida con el Padre, But because Jesus has a relation established with the Father, tenía una vida espiritual sólida y he saludable. had a spiritual life solid and well healthy. Eso le daba discernimiento de espíritu. That gave him the spirit
Discernment of spirit. Discernment of spirit. Por eso él le habló a la malicia, al demonio que habló a través de That's Pedro. why he spoke to that demon that was inside and spoke through Peter. Él no le habló a Pedro, He didn't talk to Peter. él le habló a ese demonio que se manifestó a través de los labios de Pedro. He talked to that demon that manifested through the lips of Peter. En un momento de debilidad espiritual de Pedro, In a moment of weakness of Peter, Satanás lo usó. Satan used him. No es que estuviera posesionado por el It's diablo, not that he was possessed by the devil, pero en un descuido espiritual, but he let himself down spiritually. Satanás lo usó. Satan used him, Como nos usa cualquiera de just like he nosotros used any y a cualquiera one de of us ustedes. and any one of you. Entiende lo que le estoy diciendo. You understand what I'm saying? Satanás no es bruto. Satan is not. No es bruto. He's not stupid. He's not dumb. No lo es. He's not. Utilizó a alguien importante para He used Jesús. somebody very important to Jesus. Alguien que Jesús sabía que lo amaba Somebody that Jesus knew that he loved him, para tratar de engañarlo. to try to deceive him. Pero por su condición espiritual But because his spiritual condition, no lo logró. he didn't do it. Y es lo mismo que Satanás And it's hace the con same that nosotros. Satan does with us. Uno diría, pero la Sometimes we'll expresión de say, Pedro no estuvo but the mala. expression that Peter had wasn't wrong. Sonaba una expresión de preocupación. He was only worried about him. ¿Eso no es cierto? Is it true? Sonaba como una expresión de alguien que está preocupado por alguien que ama. It sounded like an expression of somebody that will be worried about something. Satanás no es bruto. Satan is not dumb. No es bruto. He's not dumb. Usted comete el error de subestimar a su enemigo. You do the same error to Underestimate your enemy. underestimate your enemy. Yeah. No podemos hacer eso. We can't do that. ¿Cómo usted podía saber en un momento como ese que esa expresión no venía de parte de Dios? How can you know in that moment that that expression will not come from Jesus? That ¿A is- qué vino Jesús a esta tierra? what did Jesus come to do on this earth? ¿A qué vino? What he came to do? ¿A qué vino? What did he come to do? A dar su vida por To nosotros. give his life for us. Porque si Jesús no daba su vida por nosotros, Because if Jesus didn't give his life for us, estábamos todos perdidos. we will all be lost. No había There salvación. wouldn't be salvation. Satanás se llevaba la victoria. Satan will take the victory. Satanás lo sabía. Satan knew that. Quiere decir It has to know. It has to be que cualquier cosa, that anything, que cualquier expresión, any expression, que cualquier manifestación, any manifest, por hermosa que sonara, even how beautiful it sounds, por amorosa que even sonara, how lovely it sounds, si trataba de evitar if he tried to que el propósito de Dios a través de su Hijo sucediera, that the purpose with his son, from God through his son, will be done. de Dios no podía venir. From God, it couldn't be coming from. ¿Lo puede entender? Do you understand? Yo quiero que me digan claramente si esto es clave. Si usted no entiende esto, no va a entender nada más. I want you to tell me if you understand this. This is a key point. If you don't understand this, you don't understand anything. ¿Alguien tiene duda de lo que he dicho? Has anybody have doubt of what Por I'm saying? favor, levanten la mano. Si Please tengo que raise your explicarlo, hand. le explico. Please raise your hand and I will explain it. Utilizó He used a alguien que Jesús amaba somebody that profundamente. Jesus loved deeply. A alguien que era especial dentro de los 12. Somebody that was special between the 12. A alguien con quien él compartía cosas que no compartía con todos. Somebody that he shared stuff that he didn't share with the other. Alguien que en momentos difíciles él se lo llevaba aparte para que lo ayudara a orar. Somebody that in the difficult moments he will take him apart and pray Escuche esto. to help him pray. Listen to this. Uno de sus discípulos One of his disciples caminaba con él todos los días. walked with him every day, Vivía con él. lived with him, Comían juntos. he ate with him. Eran perseguidos juntos. They were followed together. Pero en un momento de descuido, But in one moment of weakness, Satanás lo utilizó. Satan used him. Y si Jesús no hubiera estado claro de su misión, And if Jesus wouldn't have been clear of his mission, enfocado en el llamado y en lo que él tenía que hacer, focused in the calling and what he had to do, se hubiera desenfocado con facilidad. he would have been out of focus with ease. Y nosotros no hubiésemos tenido And we salvación. wouldn't have any salvation. ¿Comprende? Do you understand? ¿Comprende Do esto? you understand this? No usó uno de afuera. It wasn't one from outside. No hubiese podido. He wouldn't be able No hubiese to. podido. He wouldn't be able to. No hubiese podido. He wouldn't be able to. No usó a Lucas. He didn't use Lucas. No usó a Marcos. He didn't use a Marcus. Usó a Pedro. He used Peter.
que cuando a Jesús lo arrestaron, that when they arrested Jesus, Pedro sacó la espada Peter took out the sword y le cortó la oreja a un soldado. and he cut